And I was blown away at how effective this was, how effective this process was, because in only 5 days, you're not experiencing any side effects. You're not getting acne, insomnia, mood swings. I'm just thinking of the worst ones that come to mind when you take various really potent steroids. You're not getting those really unbearable, annoying, and potentially life-threatening side effects with just 5 days of use, right? And now I'm thinking, okay, wow, I wish I knew I could do it this way a decade ago. It's a bit bittersweet that I'm only learning this now, 10 years after the fact of, hitting my PRs and still making progress and having a successful lifting journey, but doing it, in a much more unhealthy way compared to the way I just did it over these last couple of months. So there's a couple of other things I want to talk about besides it just being much healthier to run it for several days as opposed to several weeks or several months. And again, this I can attest works really well for gaining strength or hitting PRs. But if you're a bodybuilder, I imagine you need more than 5 days to have significant change in your body composition. With that said, before I started that 5-day blast of those compounds, there was a significant change in how full I was and in my body composition, as if I had been on for weeks. I was really shocked at how quickly everything worked and how much strength I gained and how much my body composition changed. Guys, you know what? If you want the scientific version of this, I'm sure more plates, more dates. Derek can definitely give you the legit breakdown and all the science behind it. I'm just here to talk from experience and try and pass on a message to those already using PEDs and how to take a more healthy approach if you're trying to smash a huge PR, if you're already taking PEDs. So one really important benefit to running it for a much smaller period of time, in addition, of course, it being healthier, is there is no temptation to go off program. Ecco, qui ha specificato ovviamente è nel suo caso che questa cosa funziona, questo tipo di ciclo, che giustamente lui dice: io ho intrapreso una carriera di sollevamento pesi, di forza, di battere record di sollevamento. Bene, per questo tipo di sport, di obiettivo, questa cosa funziona e avrei voluto saperlo già 10 anni prima, perché giustamente un approccio più sano all'uso di steroidi va sicuramente meglio, ti può portare alla lunga ad avere più risultati in maniera costante nel tempo, in modo tale da non perdere quello che hai acquisito. E dice, specifica, però se sei un bodybuilder e fai 8-12 settimane di ciclo e fai quello che ho fatto io, è un po' diversa la cosa, perché tu giustamente da bodybuilder punti all'estetica, non alla forza. Quindi giustamente per avere una ricomposizione corporea tale da permetterti di vincere determinate gare, di andare sul palco, di fare altro, ovviamente solo 5 giorni delle molecole che ti servono e tutto il resto testosterone, non credo che possa funzionare in quel caso lì. Comunque invita ovviamente a, se si è già nel mondo degli steroidi ovviamente, di avere un approccio più sano, tenere le dosi più basse, puntare ad avere risultati nel tempo e non in velocità. E invece, se ovviamente non ci si è ancora entrati in questo mondo, meglio evitare e sforzarsi da natural per avere risultati costanti nel tempo e duraturi. Because the entire cycle, you're not on these very potent compounds, right? You're just on testosterone. And you know that if you just went off program and lifted either for ego or social media, for example, or a PR is not going to come out of your ass. You know it's not going to be there because, of course, you're still going to make progress quicker than if you're natural, but being on testosterone and being on X, Y, and Z, there's a very big difference. So that temptation throughout this entire prep just wasn't there. It was so much easier to just stick to the program, even though it was a bit mundane and repetitive and boring, to be honest. I started 8 weeks ago with 180 kg deadlifts, and then we only added 40 kg each week. So you can imagine it was very monotonous, and I was very eager to lift heavier and make, hit a PR. But it wasn't so much to the point where I was like, okay,
I woke up one morning because I know I have all these drugs in my system, and I know if I wanted to PR today, even though I shouldn't, just making examples of myself from the past, I could. Hence why so many times I go off program. And it would be a gamble, because when you go off program, typically you're not supposed to, and your body's not ready for it, so your chances of getting injured are much higher than if you were to listen to your coach or follow your program and do the PR attempt when you're supposed to. So there are dozens of benefits, I'm sure I haven't even thought of all in these last few days, to taking these compounds for just several days as opposed to several weeks or months. But off the top of my head, in the last couple of days of thinking about it, like, those were the things that I think made the biggest difference, of course, of being healthier and just eliminating that temptation from having all these extra compounds in your system. So there was just no temptation to go off program. And going off program, again, it's a gamble. You may hit a PR, you may get hurt. And beyond that, even if you do hit your PR, you 100% are going to peak early, okay? And if you're on PEDs, chances are that you're competing, right? You're either at a world-class level, a very elite level, you have something on the line, something very important you're competing for, and you're taking these compounds for, right? I doubt, most of you watching taking PEDs are taking it just to have a better beach body. Quindi, ragazzi, dopo l'ennesimo video di un'altra persona comunque famosa, di spicco della sua nicchia nell'ambito della palestra, bodybuilding, forza nello specifico, abbiamo di nuovo le stesse cose da dire, cioè Zach Khan diceva la stessa cosa, a parte che ti vendono prodotti contraffatti, non sono quello che ti dicono di essere, comunque dell'abuso, soprattutto nelle donne, è sbagliato abusarne di queste cose, di far sempre le analisi, di tenersi controllati per capire se si hanno problemi, come dice Chris Bumstead, ultimamente ha ridotto le dosi. Fidiamoci di quello che vogliono dire, fidiamoci del fatto che vogliono far passare un messaggio, perché vedono ragazzini morire sempre più spesso per colpa degli steroidi, e anche ovviamente persone già famose che gareggiano tipo nella IFBB, nel Mister Olympia, Classic Physique o Men Physique. Ultimo esempio, Ryan Palfi, mi sembra che si chiama Ryan Palfi, un ragazzo del 2003, è morto in moto, per carità, però se andate a trovare i suoi video di come voleva essere, di quello che voleva fare, che stava facendo e di come si stava riempendo, capite l'antifona. Quindi il messaggio è: se volete proprio iniziare questo percorso coi piedi di piombo, con persone preparate alle spalle, analisi alla mano, non avete paura, sapete che se intraprendete questa strada non sono tanto i soldi per le molecole, ma tanti soldi per le analisi e tenersi in riga, che vada tutto bene. Ragazzi, se questo video vi è stato di aiuto o comunque da monito per farvi un attimo ricredere e stare più attenti in questo mondo, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!